Good morning, good afternoon. Welcome to Python session. We are discussing on data types. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు తెలుసు కదా, డేటా టైప్స్ కంటే ముందు మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం, కాన్స్టెంట్. నిన్న ప్రీవియస్ సెషన్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం, కాన్స్టెంట్ అని ఏంటిదని డిస్కస్ చేసాం. కాన్స్టెంట్ డెఫినేషన్ ఏంటిది? ద వాల్యూ విచ్ కెనాట్ బి మోడిఫైడ్ ఈజ్ కాల్డ్ కాన్స్టెంట్ అంటాం. కాన్స్టెంట్ అంటే వాల్యూని మనం ఏదైతే ఇచ్చామో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ది డిక్లేరింగ్, దట్ వాల్యూ కెనాట్ బి మోడిఫై ఆర్ చేంజ్ చేయలేని వాటిని కాన్స్టెంట్ అంటాము. అది మనకు అన్ఫార్చునేట్లీ పైథాన్లో విచ్ కాన్స్టెంట్ కీవర్డ్ విల్ నాట్ సపోర్ట్. కాన్స్టెంట్ అనేది దెర్ ఇస్ నో కాన్స్టెంట్ డేటా ఇన్ పైథాన్. బట్ దానికి ఒక ప్రత్యామ్నాయంగా వీ హ్యావ్ ఆల్టర్నేటివ్ suggestion is the variable. If you are writing in capital letters or uppercase letters, then that data will be treated as constant. Okay, మనం అంటే యాజ్ ఎ జస్ట్ మనకు అర్థం చేసుకోనికి ఇది కాన్స్టెంట్ అంటే, మనం నెక్స్ట్ టైం మన ప్రోగ్రామ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ప్రోగ్రామింగ్ లో రిక్వైర్మెంట్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఆ వాల్యూ చేంజ్ చేయకూడదు అనే ఉద్దేశంతో క్యాపిటల్ లెటర్ లో రాస్తాం మనం. అంటే జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ వన్ మనకు అదొక ఫెసిలిటీ ఉంది. క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో ఏదైతే వేరియబుల్ రాశామో ఇట్స్ ఎ నేమింగ్ కన్వెన్షన్, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ రూల్. ఇట్స్ ఎ నేమింగ్ కన్వెన్షన్. మనం దాన్ని నెక్స్ట్ టైం చేంజ్ చేయకూడదు అని మనం అనుకోనికి, తెలుసుకోనికి, వీఆర్ షేరింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద డెవలపర్స్. యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ వీఆర్ దట్ విల్ బి నోన్ దట్ వీ కెనాట్ చేంజ్ దట్ వాల్యూ. దానికోసం అనేది మనం కాన్స్టెంట్ పెడతాం. దెర్ ఇస్ నో కాన్స్టెంట్ డేటా ఇన్ పైథాన్. నెక్స్ట్ మనం ఇంకేంటి డిస్కస్ చేసాం, డేటా టైప్స్. ఓకే, నేను ఒకసారి షేర్ చేస్తాను ఏమేమి డిస్కస్ చేసాం అనేది. సో మనం నెక్స్ట్ డేటా టైప్స్ చూసాం. సో మనం డేటా టైప్స్ అంటే ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటి మనం తెలుసా? Do you know what is the definition of data types? Can anybody? Data types అంటే ఏంటిది? ఏం రెస్పాన్స్ రావట్లేదు. డేటా టైప్ అంటే what kind of data we are storing in the variable. We are informed to the interpreter. కదా ఇక్కడ మనకు. ఓకే, ఇక్కడ మాత్రం పీవీఎం పైథాన్ వర్చువల్ మెషిన్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నాము వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా వీఆర్ స్టోరింగ్ ఇన్సైడ్ ద వేరియబుల్. సో దట్ విల్ బి ఇన్ఫార్మ్ టు ద పీవీఎం బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా టైప్. ఓకే, size space will be allocated for that data. Yes, very good. Srinivas from Visakhapatnam. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా వీఆర్ స్టోరింగ్ అనేది ఇన్ఫార్మ్ చేస్తుంది ఎవరికి? మన పీవీఎంకి, పైథాన్ వర్చువల్ మెషిన్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ డేటా టైప్, దట్ మెమరీ అలొకేషన్ విల్ బి అసైన్డ్ ఇన్ ద మెమరీ. సో వాటిని డేటా టైప్స్ అంటాము. డేటా టైప్స్ మనకి ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి? మనకు there are 3 types of data types we discussed so far. Okay, so basic data types, user defined data types, and derived data types. Or else if you tell that if it is there are 2 types annagani, it is okay, because మనకి వాటి మీద ఏం లేదు. ఓకే, built in, derived, yes, user defined data types. So now we are talking about built in data types or user basic data types or predefined data types or primitive data types. మనకు చాలా పేర్లతో ఏదైనా పిలుచుకోవచ్చు, బట్ బిల్ట్ ఇన్ డేటా టైప్స్ అనే ఎక్కువ పైథాన్లో మనం పిలుస్తుంటాము. బేసిక్ డేటా టైప్స్ ఆర్ బిల్ట్ ఇన్ డేటా టైప్స్. సో బిల్ట్ ఇన్ డేటా టైప్స్లో మనకి ఏమేమి నిన్న డిస్కస్ చేసాం మనము? లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్. సో నిన్న మనం డిస్కస్ చేసింది ప్రీవియస్లీ వి డిస్కస్ ఇంట్, ఫ్లోట్, కాంప్లెక్స్. ఓకే, సో మనం ఈ కాంప్లెక్స్
నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అన్. సో ఇక్కడ ఇక్కడ 2 అంటే ఏంటిది, 2 అండ్ 3j. ఓకే, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ రియల్ పార్ట్ అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్. ఇక్కడ 2 అనేది రియల్ పార్ట్ అండ్ 3 అనేది ఇమాజినరీ పార్ట్. ఇక్కడ 4 అనేది ఇమాజినరీ పార్ట్. బట్ రియల్ నెంబర్స్లో మనకు తెలుసుకుంటే రియల్ అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఉంటుంది కదా. సో మనకు ఇక్కడ we have some attributes also available in Python. For example, a plus 2 plus 3j. So here a dot real, print of a dot real. So 2.0, print a dot imaginary part 3.0. Here real and imaginary అనేది predefined attributes అంటాం. ఓకే, నేనేం మెన్షన్ చేయట్లేదు, ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్. రియల్ అండ్ predefined attributes. సో అట్రిబ్యూట్స్ అంటే మనం ఒక చిన్న టైప్ వేరియబుల్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. సో ఏ అనే ఆబ్జెక్ట్ లో రియల్ అనేది ఒక అట్రిబ్యూట్, ఇమాజినరీ ఒక ప్రీడిఫైన్ అట్రిబ్యూట్స్. సో రియల్ అండ్ జస్ట్ ఐ విల్ రైట్ హియర్ real comma image or predefined attributes. అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటిది, మీరు వేరియబుల్స్ అనుకోవచ్చు లేకపోతే ప్రాపర్టీస్ అనుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ ఏ ఇట్సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ అని మీరు అనుకోవచ్చు. యాక్చువల్లీ ఏ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్. ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్. So next, hope you copied this one. Next we go for next. What is the other data type? Bool data types. Now we are going to discuss on bool data type. Delete all these things. Bool data type. సో దీన్నే బులియన్ అని కూడా అంటాము. సో నీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాను. ఆఫ్టర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ వి విల్ డిస్కస్ ఆన్ బులియన్ డేటా టైప్. A equal to true, B equal to false, C equal to true. So D equal to true, E equal to false. సో ఇక్కడ ప్రింట్ ఆఫ్ A, print of B, print of C, next print of D, print of E. So now I am going to execute this one. సో మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చింది ఒకసారి చూద్దాం. ఓ సారీ. సో ఇక్కడ యాక్చువల్లీ దీస్ ఆర్ నాట్ ద కీవర్డ్స్. యాక్చువల్లీ బుల్ డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటిది, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటుంది.
So ఇక్కడ true false పెట్టాలి, I have to keep inside the double quotes, then only it is okay. సో ఇక్కడ చూడండి, మీరు గమనించండి. సో నేను ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ ఏ, ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ బి, ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ సి, ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ డి, ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ ఈ. ఓకే, సేవ్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ బులియన్ డేటా టైప్, నెక్స్ట్ బులియన్ డేటా టైప్, నెక్స్ట్ బులియన్ డేటా టైప్, నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. ఇక్కడ ఇది డిఈ అనేది ఏంటిది, స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. దీస్ ఆర్ స్ట్రింగ్స్. So the above three are Boolean data types. సో మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది, మీరు మనకి వేరే బులియన్ డేటా టైప్ మనకు సి లాంగ్వేజ్లో ఎలా రాసేవాళ్ళం అంటే, వన్ ట్రూ అంటే 1 అని రాసేవాళ్ళం, ఫాల్స్ అంటే 0 అని రాసేవాళ్ళం. మీకు ఎవరికైనా ప్రాక్టీస్ సి ప్రోగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఉన్న వాళ్ళకి. ఓకే, వెయ్యస్ శ్రావణి గుంటూరు. ట్రూ, బట్ ఇక్కడ మాత్రం అదే, ఎందుకంటే ఫర్ మోర్ కన్వీనియంట్గా ఉంటుందని బుల్ డేటా టైప్ అనేది క్రియేట్ చేశారు. బుల్ డేటా టైప్స్ అలోస్ ఓన్లీ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ మాత్రమే, ఓన్లీ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ మాత్రమే అలౌ చేస్తుంది. సో ఇయర్ ఏ ఈక్వల్ టు ట్రూ, బి ఈక్వల్ టు ఫాల్స్, సి ఈక్వల్ టు, ఇవన్నింటివి వేరియబుల్స్ ఆఫ్ టైప్ వాట్, ఇయర్ ఏ బి సి ఆర్ ద వేరియబుల్స్ ఆఫ్ టైప్ బులియన్. ఓకే, విచ్ యూస్ టు స్టోర్ ఓన్లీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సో ఇది మెమొరీలో ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటుంది, ట్రూ ఫాల్స్ లాగా స్టోర్ చేసుకోవద్దు. ఇట్ ఓన్లీ స్టోర్స్ 1 అండ్ 0s లాగా మాత్రమే స్టోర్ చేస్తుంది. అంటే ట్రూ అంటే 1 లాగా స్టోర్ అవుతుంది, ఫాల్స్ అంటే 0 లాగా స్టోర్ అవుతుంది. బట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్ప్రిటేషన్ అయ్యేటప్పుడు ఇది ట్రూ అనేది 1 లాగా, ఫాల్స్ అనేది 0 లాగా స్టోర్ అవుతుంది ఇన్ ద మెమొరీ, పైథాన్ వర్చువల్ మెషిన్లో. సో మనకి ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది, ఏదైనా ట్రూ ఫాల్స్ అనే ఉన్నప్పుడు మనం ఈ డేటా టైప్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఐ హోప్ యూ కాపీడ్ దిస్ వన్. Just stick a comment line. A is the variable of type Boolean. Here also B is the variable of type bool. C is the variable of type bool. Here D is the variable of type string. So here also E is string data type. సో మనకు డెఫినేషన్ ఏంటిది, we can use this data type to represent true or false. It only allows capital T or false only.
So internally, Python virtual machine stores each one and zeros only. That is, true is for one, comma false is for zero. Next, we will see one more example. Example, one more example to program for Boolean data type. First, A equal to 40, B equal to 60. Print A is A is greater than B. Next, P A is less than B. A is less than B. So now you can tell me the output. What is the output? Now we will execute, press F5 or go to run and click on F5. So you can see here false, true. This is false. This is true. So another example. So because A stores 40 whereas B stores 60. Now we are checking. A means what? 40. A means here 40. 40 is greater than 60. We are asking. So it is false because it is false. So here 40 is less than 60. Yes, it is true. So that's the reason we are getting false and true. So next data type is, I hope you understood it. Making a doubts, Neha. Do you have any doubts on this one? Yes, we'll go for nano data type. That is fifth, nano data type. So what is nano data type? సో నన్ను డేటా టైప్ అంటే మీకు వాయిడ్ అని మీకు గుర్తుంది కదా. వాయిడ్ అంటే ఏంటిది? మనకు జావాలో కానీ సి ప్లస్లో వాయిడ్ అని యూజ్ చేస్తాం. వాయిడ్ మెయిన్, వాయిడ్ ఎనీ ఫంక్షన్ నేము అండ్ వాయిడ్ అంటే ఏంటిది? కెన్ ఎనీబడి? వాయిడ్, విఓఐడి. వాయిడ్ అంటే ఏంటి? వాయిడ్ అంటే ఏంటంటే నథింగ్. సో నథింగ్ అని. Yeah, whenever we are not returning any value to the calling function, we write void అని రాసేస్తాం ఇక్కడ ఫంక్షన్లలో. సో ఇక్కడ కూడా సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ మీనింగ్ ఉంటుంది. నన్ అంటే ఏంటిదంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ అని అర్థం. సో జనరల్గా ఇది మనము ఎక్కువ ఫంక్షన్స్లలో యూజ్ చేస్తాము. రైట్ నౌ దానికి నేను జస్ట్ డెఫినేషన్ రాస్తాను. ఎగ్జాంపుల్ అనేది whenever it comes to the functions, then only you can understand easily. So right now I'm not explaining about none data type. None అంటే ఏంటిదంటే none is nothing but a nothing. సో ఇప్పుడు మనకి ప్రోగ్రామ్ రాసినా కానీ మనకి అదేం ప్రింట్ చేయదు. నన్ అంటే నథింగ్ అన్నట్టు.
సో ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎన్ ఉండాలి, నన్ డేటా టైప్. సో ప్రింట్ నన్. సో చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏం డిస్ప్లే ఏమి ఉండదు ఇక్కడ, జస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఏం అర్థం కాదు, జస్ట్ నన్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్. ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము, ఇఫ్ ద వాల్యూ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్. ఓకే, the such kind of situation, then we write the none. If the value is not available, then we write none. None అంటే nothing is there. So no value is associated. Such kind of situation only this none data type will be handled. None means nothing, no value is assigned. So which informs to the object, uh, to the PVM, what Python virtual machine, that this data, this object doesn't contain any value. So సో ఎప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తాం ఈ నన్ అనేది అంటే when the data is not available, then we use none data type. So print none means just none అనేది ప్రింట్ చేస్తుంది. So next to sequences, next to data type is sequences. Sequences అంటే ఏంటంటే just it's a group of elements is called sequences. Sequences means a group of elements is called sequences. మనకి జనరల్ మీనింగ్. సో ఇక్కడ కూడా అవే ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏం గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ హియర్? ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే ఎలిమెంట్స్ అని కాదు, ఇక్కడ దేర్ ఆర్ సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఆర్ కాల్డ్ సీక్వెన్సెస్. హియర్ ఎలిమెంట్స్ మీన్స్ group of data types are called sequences. ఆ గ్రూప్స్ ఏంటివి అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం.
those group of elements. First one string, next bytes, third one byte array, fourth one list, tuple, range. So these are the group of elements. So now these are the elements, sequences of data types. These data types are called sequences. సో ఒక్కొక్క డేటా టైప్ రాసే బదులు వీటన్నిటిని కలిపి ఏమంటామంటే సీక్వెన్సెస్ అంటాము పైథాన్లో. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. ఇక్కడ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అంటే మనకు తెలుసు కదా, స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ string data type, which is enclosed within the double quotes or single quotes, is called strings. మనం స్ట్రింగ్స్లో లెక్కలేనన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేయొచ్చు. నేను ఎన్ని చెప్పినా కానీ తక్కువనే ఉంటుంది. దాంట్లో ఉన్న లాజికల్ క్వశ్చన్స్ మిగతా ఏ ప్రోగ్రామింగ్లో చేయాలన్నా స్ట్రింగ్స్లలో చాలా వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్స్, అంటే చాలా నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్స్. నౌ ఐ విల్ రైట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ on strings. String అంటే డెఫినేషన్ అంటే any text, if any number or text or special characters are enclosed within the double quotes or single quotes is known as string. సో మనకు తెలిసిన స్ట్రింగ్ అంటే ఇట్స్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ ఇన్ ద డబుల్ కోట్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్, బట్ టెక్నికల్గా మాత్రం ఇది ఇఫ్ ఎనీ నెంబర్ ఆర్ టెక్స్ట్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ ఇన్ ద డబుల్ కోట్స్ ఆర్ కాల్డ్ స్ట్రింగ్. సో మీకు ఒకటి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ string data type. So A equal to Rajendra, B is equal to Srinivas. Okay, next C equal to 1 2 3, any special character or H. Next D equal to A plus 2 plus 4J. Next E equal to within double quotes 4, F equal to within doubles 120.567. These are all are called strings ikkada. These are all are called strings. How can we say that it is a string అంటే మనకు ముందే చెప్పుకున్నాంగా, సింగిల్ కొటేషన్ ఆర్ డబుల్ కొటేషన్లో ఉంటే వాటిని స్ట్రింగ్ అంటారు. సింగిల్ కొటేషన్ ఆర్ డబుల్ కొటేషన్లో ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ కాల్డ్
స్ట్రింగ్స్. నేను డబుల్ కొటేషన్ రాసినా పర్లేదు, సింగిల్ కొటేషన్ రాసినా పర్లేదు. బట్ ఐ కెనాట్ రైట్ ఒకటి డబుల్ కొటేషన్ ఇంకొకటి సింగిల్ కొటేషన్ రాసిన అనుకోటి ఇట్స్ టు ఎర్రర్. ఐదర్ రైట్ బోత్ సైడ్స్ డబుల్ కొటేషన్ ఆర్ సింగిల్ కొటేషన్. Now it is okay. So print A, next print B, next print type of F, next print type of T. మనకేమొస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడ ఆన్సర్? Yes, these are all other string data types. These are all our string data types. సో ఇక్కడ క్లాస్ అంటే ఏంటిది? ఇట్ ఈస్ అ డేటా టైప్. ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద డేటా టైప్. సో స్ట్రింగ్ అనేది డేటా టైప్. ఇక్కడ ఇవన్నీ డేటా టైప్స్ అని మనం చూపిస్తున్నాం. ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద సింగిల్ కొటేషన్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఏ string data type. Just I'm getting one call. Wait. Hello. Hello.